Dr. Mamata Kyar, Assistant Professor, Government First Grade College, Tiptur. Now I explain about the problem on flexible budget. This is the problem. Draw up a flexible budget for overhead expenses on the basis of the following data and determine the overhead rates at 70%, 80% and 90% plant capacity. At 80% capacity, variable overhead, indirect labor 12,000, stores including spares 4,000, semi-variable overheads, power 30% fixed 20,000, repairs and maintenance 60% fixed 2,000, fixed overheads, depreciation 11,000, insurance 3,000, salaries 10,000, total overheads 62,000, estimated direct labor hours 1,24,000. So this is the problem. So in this problem, draw up a flexible budget for overhead expenses on the basis of the following data. So ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತ ಡೇಟಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And determine the overhead rates at 70%, 80% and 90% plant capacity. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯು 70%, 80% and 90% ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯ ಓವರ್ಹೆಡ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So in this problem, they have already given at 80% capacity. The details of the 80% capacity. 80% capacity details ಅನ್ನ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. On the basis of this 80% capacity, we find out the amount of the total cost of 70% and the 90% capacity. ಸೊ ಈ 80% ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 70% and 90% ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಅಂಡರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, indirect labor, stores including spares. So indirect labor and stores including spares ಅನ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 80% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ 70% and 90% ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And then semi variable overhead. Under this, the power 30% fixed. The power amount rupees 20,000. So in this 20,000, the 30% are fixed. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ 20,000 ಇದೆ, ಈ 20,000 ಅಲ್ಲಿ 30% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The remaining, the 70% will be variable. So 30% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ 70% ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And the next one, repairs and maintenance 60% fixed. The amount of the repairs and maintenance are 2,000. So in this 2,000 amount, the 60% are fixed. And the remaining 40% are variable. So ಈ 2000 60% ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಅಂತ 40% ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And the next, that is the fixed overheads. Under this, the depreciation 11,000, insurance 3,000, salaries 10,000. So this all fixed overheads. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು 70% ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 80% ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 90% ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ.
ಸೊ 80% 11,000 ಇದ್ರೆ 70% ಮತ್ತೆ 90% ಕೂಡ 11,000 ಇರುತ್ತೆ. 3,000 ಇದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆರ್ 62,000 and the estimated direct labor hours. Estimated direct labor hour, that is a 1,24,000. So using this estimated direct labor hour, we find out direct labor rate. That is the direct labor hour rate. ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ flexible budget format. So first here we are entered at 70% capacity in rupees, at 80% capacity in rupees, at 90% capacity in rupees. So in this problem they have to give the informations about the 80% capacity. So that's why in each and every item first we are entered the 80% capacity amount. On the basis of this 80% capacity, we find out the 70% capacity and 90% capacity amount. Okay. So in the problem, first that is the variable overhead. So these all items are entered in the particulars column. The first one, variable overheads. Under the variable overheads, there is an indirect labor. So this indirect labor amount 12,000 rupees. Okay, so it is under the 80% capacity. Indirect labor at 80% capacity, that amount rupees 12,000. On the basis of this 12,000 rupees, we find out at 70% capacity and at 90% capacity. So how do you calculate this 70% and 90%? So here for the 80%, the indirect labor amount are 12,000. And what amount for the 70%? So ಇಲ್ಲಿ 80% ಗೆ 12,000 rupees ಆದ್ರೆ 70% ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಟ್ 70%. ಸೊ 70% ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 12,000 ಇಂಟು 70 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 80. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 80% ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 80% ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 70%. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 12,000 into 70 divided by 100. So now the amount of the 70% capacity, that is the 10,500. So similarly we are calculating to the 90%. Sorry, it is not 80, it is 90%. So for the 90%, it is also calculated as the 12,000 rupees. The 12,000 rupees for the 80% and what amount for the 90%. So here it is calculated as the 12,000 into 90 divided by 100. So now the 90% capacity are 13,500. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನು ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. And the next one, the stores including spares. At 80% capacity, there is an 4,000 rupees. Stores including spares, the amount at 80% capacity, 4,000. So now we calculate for the 70% and 90%. First we calculate for the 70% as the 4,000 into 70 divided by 80. So then the amount for the stores including space are rupees 3,500. And for the 90%, so 4,000 into 90 divided by 80. Then the amount for the 90%, 4,500 rupees.
And the next one, that is the semi-variable overhead. Under the semi-variable overhead, the first thing is the power. Okay, the semi-variable overhead. Under the power, here the 30% are fixed. So here the amount of the power are 20,000 rupees. So in this 20,000 rupees, the 30% are fixed. ಈ 20,000 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 30% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ 70% ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಫಾರ್ ದ 30% ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ದ 20,000 into 30 divided by 100. Then the amount are 6,000. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಇರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 70% ಆ್ಯಂಡ್ 90% ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 6,000 rupees ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ the 6,000 for 80% capacity, the 70% capacity and also to the 90% capacity. And next, so 30% fixed ಆದರೆ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 70%. The 70% are variable. So for the 80% capacity, the 20,000 into 70 divided by 100. Then the amount are 14 rupees. So ಇಲ್ಲಿ 70% ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು 14,000. ಫಾರ್ 80%ಗೆ 14,000 ಆದರೆ 70%ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 14,000 into 70 divided by 80. So now the amount for the 70% capacity are 12,250 rupees. And then for the 90% capacity, that is the 14,000 into 90 divided by 80. 15,750 rupees for the 90% capacity. So this is the power, the fixed and variable. Again I say that fixed are always constant. ಆದರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, that is the repairs and maintenance. The repairs and maintenance are also the 60% fixed. Under the 80% capacity, the amount are 2,000. In this 2,000, the 60% are fixed and the remaining 40% are variable. Okay, so first we calculate for the fixed amount, the 2,000 into 60 divided by 100 under the 80% capacity. So that is the 1,200. The fixed is always constant in every level. So 80% 1,200 ಇದ್ರೆ 70% and 90% ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. That is the 1,200 and 1,200. And the next, that is the variable. So 60% fixed ಆಯಿತು, in remaining 40% ಏನಿರುತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. So that is under the variable, the 2,000 into 40 divided by 100 at 80% capacity, that is the 800 rupees. On the basis of this amount, we find out to the 70% and the 90%. So that is 800 into 70 divided by 80. Rupees 700. For the 90%, 800 into 90 divided by 80. 900 rupees. So this is the repairs and maintenance. And next we continue the same table. So that is the fixed overheads. Fixed overheads. Okay. Under the fixed overhead, the depreciation. So first we are entered the depreciation at the level of 80%. 80% level ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 11,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಎಂಟರ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಟ್ 80% ಕೆಪಾಸಿಟಿ 11,000. ಸೊ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 70% ಆ್ಯಂಡ್ 90% ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ 11,000 ರುಪೀಸೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And the next, for the insurance amount are 3,000 at 80% capacity. Okay, the insurance at 80% capacity 3,000. The same amount is also entered under the 70% and 90%. 3,000, 3,000. And another one, that is the salaries. The salaries rupees 10,000 at 80% capacity. Salaries 10,000, and the 70% and under the 90% is also 10,000 and 10,000. So now we take the total overheads. The total overheads under the 70%, under the 80% capacity, that is the 62,000. So ಮೇಲೆ ಏನು ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್, ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಈ ಮೂರು ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂಥ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 62,000. So this is the combination of variable overheads, semi variable overheads and the fixed overheads, that is 62,000. At 70% capacity, the total overheads are 58,150 rupees. And the 90% capacity, 65,850 rupees. So ella overhead total kuda navili entry ಮಾಡಿದೀವಿ. And the next, we are entered the estimated direct labor hour. Estimated direct labor hour. So that is the, for the 80%, the labor hour are 1,24,000. Okay, so that is the 1,24,000. On the basis of this, the 70% estimated direct labor hour, that is the 1,24,000 into 70 divided by 80. That is 1,08,500. Okay, so and also for the 90% capacity, that is calculated as 1,24,000 into 90 divided by 80. So now the estimated direct labor hour for the 90% capacity are 1,39,500. So on the basis of this total overhead and estimated direct labor hour, we find out direct labor hour rate. ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಹವರ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಹವರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಹವರ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.